Hi Lamai, so welcome you to the new lesson. Alright, so you are here to learn another new lesson in English. So Lamai, අද ඔන්න මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන අලුත්ම English lesson එකක්. So now let's move on to the lesson. Alright. So, as you can see in the board or the screen, all the pain on the word data. What's that word? Prepositions. What's that? Prepositions. ටිකක් දිග වචනයක්, ටිකක් ලොකු වචනයක් නේද? ඒ වුණාට අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ චූටි පාඩම. Okay? Even though this is a long word, we are going to learn a very small thing, a very small part in English. Okay? So we බලමු මොකක්ද මේ lesson එක කියලා. මෙච්චර දිග වචනයක් නේ චූටි lesson එක මොකක්ද? Okay, so as you can see in this word ළමයි. ඔයාලට මේ word එකේ පේනවා prepositions. අපිට මේ word එක කොටස් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. Prepositions කියලා. Okay? Prepositions. So මේ positions කියන්නේ ළමයි ස්ථානයක්. තැනක් කියන එක තේරුම තමයි English වලින් එන්නේ. Positions කියන්නේ තැනක් ස්ථානයක් කියන. Yes. එයාලා guess කරා හරි. So අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද English වලින් ස්ථානයක් ගැන කියන්නේ. මොකක් හරි තැනක් ගැන කියන්නේ කියලා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේක ස්කූල් එකක්, මේක ටවුන් එකක්, මේක country එකක් එහෙම කියන්නේ නැහැ ළමයි. හැබැයි අපි මොනවා හරි දෙයක් කොතනද තියෙන්නේ කියලා අපි අඳුර ගන්න තමයි we use prepositions. Alright. So now I gave you a small introduction. චූටි හැඳින්වීමක් කරා මොනවද මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න කියලා. දැන් අපි පාඩමට යමු. Alright. So we are going to learn our first preposition. So let's say what's that? Okay. So I have a picture in my hand. Okay, so I'm holding a picture. What's this? A picture. Picture කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය පින්තූරයක් නේද? So on hold පේනවා there is a word. What's this word ළමයි? On. චූටි වචනයක් නේද? ඒකනේ මං කිව්වේ අච්චර ලොකු word එකක් වුණාට prepositions කියන්නේ අච්චර ලොකු word එකක් වුණාට prepositions කියන දේ අපි ඉගෙන ගද්දී හරිම චූටි. So this is on. And in here you can see a mouse and a box. So where is the mouse ළමයි? The mouse is on the box. The mouse is on the box. The mouse is on the box. අපි කිව්වා prepositions කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ස්ථානයක්. තැනක් ගැන කියන එකක් කියලා. ඔයාලට පේනවා ළමයි mouse ඉන්න තැන නේද මේකෙන් පෙන්නන්නේ? mouse ඉන්නේ කොහෙද ළමයි? box එක උඩ. mouse ඉන්න තැන තමයි ඔන්න ඔයාලට පෙන්නන්නේ. The mouse is on the box. The mouse is on the box. ඔයාලට ඔන්න මං ගාව තියෙන example එකක් පෙන්නන්න. Okay? So I have the box. mouse ද විතරක් නෙවෙයි box එකක් තියෙනවා මටත් box එකක් තියෙනවා. Here. And I have eraser, but I don't have a mouse. මට mouse කෙනෙක් නෑ. I'm scared of mouse. mouse එක තියන් ඉන්න බෑ නේද? බයයිනේ. ඉතින් මං teacher eraser එකක් ගත්තා ඕන mouse වෙනුවට. So this is a box and here is a eraser. Okay. Now where is the eraser? දැන් කොහෙද eraser එක තියෙන්නේ? කොහෙද eraser එක තියෙන්නේ? The eraser is on the box. The eraser is on the box. Right? eraser එක තියෙන ස්ථානය, තැන, position එක කොහෙද කියලා අහුවොත් තියෙන්නේ කොහෙද? box එක උඩ. Moving to the second preposition. Moving to the second preposition. What is this? This is in. So on all the පේනවා mouse කොහෙද ඉන්නේ? box එක ඇතුලේ. හොරෙන් බලනවා වගේ නේද ළමයි? අර ඔයාලත් සමහරක් වෙලාවට හැංගුණාම කාට හරි ඔයාව පේනවද කියලා හොරියෙන් බලන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ mouse උත් box එක ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්නවා. හොරෙන් බලනවා.
So where is the mouse now? The mouse is in the box. Box එක ඇතුලේ ඉන්නේ. The mouse is in the box. So I will show you with my example. මගේ example එක. Here is the box. Here is the eraser. So where is the eraser now? The eraser is in the box. The eraser is in the box. Eraser එක තියෙන්නේ කොහෙද ළමයි? Box එක ඇතුලේ. Alright, so we learned about on, then in. Once again, on, in. Those are the first two prepositions. Moving to the third. Let's see. Oh, what happened? The box එක තියෙන දැන් මේ mouse උඩ නේද? මේ mouse තැලිලාද කොහෙද ඉන්නේ? ඔයාලා cartoons වල දැකලා තියෙනවා නේද? මොනවා හරි බර දෙයක් වැටුණාට පස්සේ තැලෙනවා කට්ටිය. So මේ mouse උත් තැලිලා වගේ නිකන් ඉන්නවා නේද? You can see, oh, the poor mouse, right? Power. Let's see. Under. 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 Our third preposition. Under. Under. So mouse is under the box. Mouse is under the box. Under. Under. Okay. Mouse is under the box. I'll show you my example. So this is the box. This is the eraser. So now you can see. Where is the eraser? The eraser is under the box. The eraser is under the box. Alright. On, in, under. On, in, under. Hope you could understand. Once again. On, in, under. Okay, so you have to read, you have to tell this before me. මට කලින් ඕන කියන්න පුළුවන්ද බලමු. On, in, under. Very good. On, in, under. So you have learned now the basic prepositions. මොනවද ළමයි? Basic prepositions ටික. ඒ කියන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ prepositions ටික දැන් ඔයාලා දන්නවා. හරි. මම ඒකත් එක්ක තව ඔයාලට එක ලොකු එකක් කියලා දෙන්න. ලොකු preposition එකක් මේක දැන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. The next one. Behind. Behind. What does this mean? ඔයාලා මේ mouse के tail එක විතරයි පේන්නේ. නැට තමයි පේන්නේ නේද? ඇයි ඒ? Because this mouse is hiding behind the box. මේ box එක පිටිපස්සේ mouse හැංගිලා ඉනවා නේද? So behind. Behind. So what is this behind means? පිටිපස්සේ. පිටිපස්සේ. The mouse is behind the box. Box එක පිටිපස්සේ තමයි මේ mouse ඉන්නේ. The mouse is behind the box. I'll check my example or my example again. This is the box. This is the eraser. You can see now. Alright? Okay. So the eraser is behind the box. The eraser is behind the box. Behind. So hope you can remember all these things. Mangal on එක සැරයක් පෙන්නන්න. On, in, under, behind. Once again. Read it. On, in, under, the last. මේක කියන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාට හොඳටම පාඩම තේරිලා and you are a bright kid. ඔයාලට ගොඩක් දක්ෂයි වන්න මේක කියන්න පුළුවන් නම්. Let's see.
behind. Very good. On, in, under, behind. Alright ළමයි. So I hope ඔයාලට ටීචර් කියලා දුන්න lesson එක හොඳට තේරුණා කියලා. එහෙනම් ළමයි ඔයාලා මෙන්න මේ prepositions ටික හොඳට මතක තියාගෙන දැන් ඔයාලා ඒවා පාවිච්චි කරන්නත් දන්නවා නේද? So කවුරු හරි කෙනෙක් උන්ට හිතන්න අපි කියනවා නෙමෙයිද සාමාන්‍ය අම්මලා කියනවා ඔන්න ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ටේබල් එක උඩ ඉඳගෙන ඉන්න එපා. එහෙම කියනවා නේද? ඉගෙන ගන්න ටේබල් එක උඩ ඔයාලා homework කරන ටේබල් එක උඩ ඉඳන් ඉන්න එපා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Do not sit on the table. Do not sit on the table. Table එක උඩ ඉඳන් ඉන්න එපා. Table එක උඩ ඉඳන් ඉන්න එපා. Do not sit on the table. Understand? So ඔයාලා දැන් දන්නවා මේක ඔයාලගේ daily life එකේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. So better use those words in your daily life as well. එහෙනම් ළමයි අපි තවත් lesson එකකින් අද දවසක හම්බෙමු. Until that, bye bye. Stay safe.